So in his name we start. In this period we are going to continue working exercises about lines and coordinate system. Starting with this exercise number 7. Are the lines D and D prime parallel, perpendicular? Justify. In the case where they are intersecting, calculate the coordinates of their intersection point. فإذا هذا سؤال مهم. رح نبلش بالبارت 1. Yes. Who wants to work with me? مين بحل معي؟ أنا يا أستاذ زهراء. بين السكون ها؟ أنا على الهاد. بين الصورة؟ Yes. Okay. فإذا line D y equal minus x plus 7 and line D prime y equal كمان بدي احولها للدي برايم. مين بده يشتغل معي؟ يلا على الهادي. أنا لاين دي برايم اول شغله بنحولها للفورم ax plus b. يلا أستاذ بحولها للفورم y equal minus x plus 7 تصير y equal minus 1 يعني بصير y equal minus x plus 7. okay. What do you say about these two lines? parallel. D and D prime بس parallel. مين بتذكر شو قلنا عنهم هول two lines لما كنا the same equation? Consigned. Are confounded. Are confounded. Okay? يعني مش بس parallel إني they are confounded يعني بيطبقوا على بعضهم. They are confounded. طيب. Confounded lines. How many points of intersection between them could we have? قديش ممكن يكون عندنا points of intersection؟ أستاذ على طول الخط. يعني how many points؟ يعني كم point بيكون في عندنا point of intersection between D and D prime in this case؟ أستاذ endless. endless يعني في عندي infinite. بنقول infinite. infinite number of مش عم يزبط خطي ابدا اليوم بهالماوس points of intersection. اوكي ليكو ليش عم نشتغل نحن؟ D and D prime صحوا كيفكم قدامكم ها؟ have the same equation, so they are confounded. So they are confounded. They have all their
points in common. يعني infinite number of points of intersection. يعني عندي عدد غير محدود من نقاط التقاطع بين هودي التو لاينز، يعني كل نقاطهم هن نقاط تقاطع. اوكي طيب 2 مين بده يشتغل معي بارت 2؟ مين؟ زهراء من يلا يا زهراء بارت 2. line D equal y equal 2 over 3x. Okay. Line D prime y equal minus 3 over 2x plus a. Slope of line D equal 2 over 3. Slope of line D equal 2 over 3. And slope of line D prime equal minus 3 over 2. Slope of line D prime equal minus 3 over 2. Then the slope of line D times the slope of line D prime equal 2 over 3 times minus 3 over 2 equal minus 6 over 6 equal minus 1. So the two lines are perpendicular. Very good, Design. Equal 2 over 3 times minus 3 over 2 equal minus 6 over 6 equal minus 1. So D and D prime so line D and line D prime are perpendicular. Okay. طيب كمان هو عم يقول لي بالسؤال in the case where they are intersecting calculate the coordinates of the intersection point. يعني here in case 2 and how many points the two lines intersect when they are perpendicular? 1 point. 1 point. So we should calculate the point of intersection يا زهراء. We should calculate the point of intersection. كيف إننا بنجيب ال point of intersection؟ فإذا بيجي بقول أنا هون line D and line D prime intersect at 1 point. So شو بنيجي بنعمل إلا لما بدي intersect at 1 point حط ال equations equal لبعضهم يعني y equal y y equal y يعني بحط ال equation لأول line بتساوي ال equation لتاني line ومنحلها بنجيب ال x نرجع بنجيب ال y. حلينا احنا منها هي أول y هي 2 over 3x هلا بكمل بخط ال A down يعني y equal y يعني أول equation لأول line 2 over 3x is equal to the second ليش صار 2 okay is equal to the second equation which is minus 3 over 2x plus 8 minus 3 over 2x plus 8. This is an equation in x. When we find the value of x, this x is the abscissa of the point of intersection. برجع بعوضها بحيالله equation يا بالأولى يا بالثانية ومنجيب ال y is the ordinate of the point of intersection. Okay?
So we continue here. كملي يا زهراء. ايه اسمعوني شوي، حدا عنده سؤال مش فاهمين شو عم يصير هون؟ ها؟ هسه باخد الاكس عمال والعاديين عمال. طيب قبل ما تكمل، حدا مش عارف شو عم يصير؟ نحن بنجيب البوينت اوف intersection. Point of intersection is a common point between the two lines لأنه هي الانترسكشن بوينت. فكيف بنبلش؟ بنكون محولين الايكويشنز للy equal ax plus b بأول وحدة بأول لاين. هيدي مثلا لاين D. y equal ax plus b. اوكي، واللاين D برايم كمان محولها، بنكون محولينها لفورم y equal ax plus b. طريقة لجيب البوينت اوف intersection هي نحط شو؟ y equal y، يعني هيدي الايكويشن بتساوي لهيدي الايكويشن. الايكويشن الاول لاين 2 over 3x، الايكويشن الثاني لاين minus 3 over 2x. يلا كملي يا زهراء. هلا بنجيب الاكس على ميلي مثل ما قالت 2 over 3x plus 3 over 2x plus 3 over 2x equals شو؟ 8. equals 8. نكمل. common denominator ل 3، least common multiple ل 3 و 2 is how much؟ 6. يعني بضرب هون ب 2 وتحت ب 2 لتصير 6، وهون بضرب ب 3 تحت ب 3 لتصير 6. فإذا بيطلع بتصير الإيكويشن 4 over 6 9 over 6 over 6 plus 9x over 6 equals شو؟ 8. طيب هلا صار عندنا common denominator. We add the numerators. So 13x over 6 equal 8. Put 8 over 1 بعمل شو؟ cross multiplication. Then 13x is equal to 48. آخر شي شو بنعمل يا زهراء؟ نقسمها على 13. فإذا we divide both sides by 13 وبصير عندي الإكس شو بتساوي؟ x equal 48 over 30. over 30. هلا هيدي الإكس بعوضها بحيالله equation. بعوضها بحيالله equation. الأهون أي equation أسهل هي أول equation، يعني بعوضها بهيدي الايكويشن. بدل x بنحط 48 over 13 وطلعت معنا الاكس، وبنجيب الواي. اوكي، فبيجي بقول هون substitute for x equal 48 over 13 in equation of line D اللي هي الأسهل. اوكي، شو الايكويشن للاين دي؟
y equal y equal over 3x. 3x. 2 over 3x. Okay. يعني y equal 2 over 3 times قديش طلعت ال x 48 over 30. 48 48 على 13. over 30. We try to simplify by 3 1. خلينا نعملهم بلون ثاني simplification by 3 1 and by 3 16. 48 تقسم على 3 بتطلع 16. الجواب بيطلع شو؟ 2 times 16 is 32 over 30. فإذا آخر شيء بنقول the coordinates of the point of intersection are وبحطهم اللي طلعوا معي الاكس قديش طلعت لنا 48 over 13 والواي طلعت معي 32 over 13. فاذا هودي التو لاينز بيتقاطعوا على البوينت اللي عندها ابسيسة 48 over 13 واللي عندها اوردينيت 32 over 30. اوكي